Okay, today we have to discuss the chapter electromagnetic induction. Okay, so the electromagnetic induction means you have to induce electromagnetic force. So the phenomena of producing induced EMF, nothing but the phenomena of producing induced EMF. How? Hence induced current in a closed circuit. So induced EMF is nothing but a electromotive force. It means current, voltage or potential difference. So induced current in a closed circuit due to the change in magnetic field with the closed circuit. So here you have to consider one closed circuit. Okay, and you have to induce inside this closed circuit a magnetic field. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ galvanometer G. Okay, and the galvanometer is helps to measure the small amount of current or it is EMF. Okay, when you induced magnetic field or you have to change the magnetic field inside this coil, at that time the EMF will be produced. And this phenomena is first discovered by the two scientists Michael Faraday and Joseph Henry in 1930. And this discovered electromagnetic induction law gives the many applications. Okay, so like electric motor, transformer and generator. In these electronic devices we are using the electromagnetic inductions. Okay, generally what it means, the relative motion between a magnetic dipole and a closed coil produces a small current in the coil is called EMF. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು coil consider ಮಾಡ್ತೀವಿ, the current carrying coil, and here is the magnet. So the relative motion of these two, coil and magnet. ಸೊ ನೀವು ಕಾಯಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸೊ ಎರಡೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್, electromotive force. That one is measured by the galvanometer G. Okay, this is about the electromagnetic induction generally. And next we have to discuss about the magnetic flux. So what mean by magnetic flux? The total number of magnetic field lines passing through that surface. Okay, one the surface ಒಳಗೆ how many magnetic field lines pass ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ magnetic flux will be depends on the magnetic field lines and as well as the area. Okay, so for example, if you consider two areas here, the same areas, but here the magnetic field lines are less and here the magnetic field lines are more inside the area. Okay, so if the magnetic field lines are more and more number of field lines are passes through this surface, at that time the flux of this one to flux of 2 is greater than the flux of first one. Okay, ಅದ ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ the all field lines are passing through this area at that time, so the magnetic flux also greater. And here we got the magnetic flux is depends on the magnetic field lines as well as area. ಎರಡರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ the consider a small surface of area A and magnetic field B. So theta is the angle between normal to the area and magnetic field B. ಸೊ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಥರ ಮಿಡಲ್ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್
So magnetic flux is denoted as phi B equal to B into B A. Magnetic field into area is equal to BA cos theta. So BA cos theta ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ the angle between the magnetic field lines and the area normal to the area is also important. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ತರ ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರಬೇಕು 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆನೇ ಅದಾವು, ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲೇಟು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಕತಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 0 ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 0 is 1, so at that time the magnetic flux is maximum. If theta equal to 90 degree, okay, theta equal to 90 degree, it is the angle between the plane drawn to the surface and magnetic field lines. Okay, and the B equal to cos 90 degree, cos 90 is 0. At that time this magnetic flux is 0, andre very minimum. So SI unit of magnetic flux is, you have to take it as Weber or else you have to consider as Tesla meter square. So Tesla is the unit of the magnetic field and A is the meter square is the unit of the area. So Tesla meter square or Weber, it is the SI unit of magnetic flux. Okay, it is general introduction about the electromagnetic induction. Now you have to discuss about the one of the important concept, that is the Faraday's laws of electromagnetic induction. So Faraday's laws of electromagnetic induction, Faraday discovered the two laws based on this electromagnetic induction. So how he discovered? Here the first law, whenever the magnetic flux through a circuit changes and EMF is induced in it, the induced EMF lasts long as the change in magnetic flux continues. So first law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, whenever the magnetic flux through a circuit, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ whenever magnetic flux through a circuit it changes, the EMF is takes place. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಐದಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಬಾರ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಕೈತಿ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ EMF ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇದ್ರೊಳಗೆ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನೆವರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್, magnetic flux through a circuit changes and EMF is induced in it. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. the induced EMF lasts as long as the change in magnetic flux continuously. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And then next we have to discuss about the Faraday's second law. The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. So second law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, you have to induce the here even when the magnetic flux is changes here, at that time the EMF will be induced in this circuit. So the induced EMF ne enu tagothive epsilon. This induced EMF is directly proportional to the induced EMF adake directly proportional irthathe andre the change in magnetic flux linked with the circuit. ಇಲ್ಲಿ magnetic flux change ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ with at a instant time. So change in magnetic flux is d phi b and
at a instant time you have to change in time, you have to take it as a dt. Okay, idanre second law. So induced EMF inside the circuit is directly proportional to the change in the magnetic flux attached with the circuit anta heli ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this deflection of galvanometer is more if relative motion between coil and magnet or coil and current carrying coil is faster. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ the relative motion between this magnet and coil is more, at that time the induced EMF is also more. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಏನಾಕತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕತಿ. ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ is directly proportional to the EMF ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಐತೆ. ಲೆಟ್ phi1 be magnetic flux linked with a closed circuit at a time t1 and phi2 be the at a time t2. ಅಂದ್ರೆ here change in flux at time t1 is phi1 and change in flux phi2 at a time t2. Okay, so the flux will be changes with respect to time, and that one I have to take it here. The change in magnetic flux in time interval. So t2 minus t1 is the change in time is equal to the change in flux phi2 minus phi1. So induced EMF E is directly proportional to the change in flux with respect to time. So phi2 minus phi1 divided by t2 minus t1. So it's directly proportional. Here you have to take k as a proportionality constant, where k is constant of proportionality. So in the SI system the k value is equal to 1. So when you put the k value is 1, at that time E equal to, so 1 into this term as it is, phi2 minus phi1 divided by t2 minus t1, or epsilon equal to, so phi2 minus phi1 is nothing but a change in magnetic flux. So that one you have to take it as d pi b. D indicates the change. So divided by change with respect to change in time. So take this is equation number 1. So here this is for a single coil. So if you consider a coil having a n number of turns, this coil having n number of turns. So how many turns you are taking, that one you have to consider as a n. N has a n number of turns. Then equation 1 can be, so equation 1 can be, you have to multiply the n here, epsilon equal to n into d phi b divided by dt. Okay, and next here epsilon equal to minus n d phi by divided by dt. Here you are taking a negative sign. It indicates that induced EMF, so induced EMF opposes the change in flux, or it opposes the change in flux. It opposes change in flux. Okay, this is the Faraday's second law. Okay, so the first law ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so whenever magnetic flux through a circuit changes, so induced EMF will be takes place. So second law ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit. Okay, these are the important laws. Okay, thank you.